Hello everyone, good morning guys. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh. Hi everyone, good morning. Welcome back guys. So we are starting with coordination compounds. So ఒక చిన్న విషయం అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. Before I start this particular lecture, I'm planning on doing 3 lectures on coordination compounds. So ఒక లెక్చర్ లోనే చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఆన్ డూయింగ్ 3 lectures on coordination compounds. ఎందుకు 3 lectures చేస్తున్నాను అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. అంటే ఓవరాల్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఇస్ నెవర్ మిస్సింగ్ టాపిక్. అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం చదవకపోయినా కూడా ఈ టాపిక్ మాత్రం మ్యాండేటరీగా చదివి తీరాల్సిందే. డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఒకటి, అలానే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, ఇంక్లూడింగ్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కంటే కూడా కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so that is one of the main reason we are going to do 3 sessions on coordination compounds. Full-fledged we will learn about this particular topic. Okkokatiga clear ga every single detail I'll be sharing it with you. And inkokati kuda coordination compounds ku vachesariki edanna top most important priority topics unnayi ante one is the fundamentals. Fundamentals ante it is about the different terms. So different terms లో ligands are really important. Different types of ligands ఇవన్నీ కూడా really important. And దాంతో పాటుగా the most important thing, so I will make this down to only 3 to 4 topics. ఒకటి ఏంటంటే nomenclature. So nomenclature is really important, that is related to coordination compounds. అండ్ ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్ ద షేప్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్. బేసికల్గా దట్ ఈస్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. సో షేప్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ మనం ఎలా చెప్తాం, దట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇది కాకుండా ఐసోమెరిజం ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మూడు కాకుండా క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, అలానే నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, వాటి యొక్క వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ దట్, అంటే లో స్పిన్ ఆర్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్, ఇవన్నీ మనం ఎలా చెప్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Sorry. I think now it's fine, correct? Is the sound gone? Okay, chinna vishayam cheptanu. I started without setting up the mic. యాక్చువల్గా మైక్ నేను తీసుకోవడం మర్చిపోయాను. వితౌట్ ద మైక్ ఐ స్టార్టెడ్, అందుకని దెర్ వాజ్ సమ్ రీసౌండ్. ఓకే, ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఇస్ ఫైన్. మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ నౌ. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్ నౌ? రైట్, ఓకే, ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మీ అండ్ హియర్ మీ వెరీ క్లియర్లీ. చాలా క్లియర్గా ఉందనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్, ఆసమ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్. సో ఒకటేంటంటే ఐసోమెరిజం ఇస్ ఎ నెవర్ స్కిప్పింగ్ టాపిక్. అలానే నామన్క్లియేచర్ ఇస్ ఎ నెవర్ స్కిప్పింగ్ టాపిక్. అలానే స్ట్రక్చర్స్ నెవర్ స్కిప్పింగ్ టాపిక్. యూ కెన్ నెవర్ స్కిప్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ బై వన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 more sessions. Okay, so now we'll start with the coordination compounds. We'll try to understand the basic fundamentals. So full-fledged ga నేర్చుకుందాం coordination compounds. Okay, we are going to learn it in full-fledged. So first thing is you have to understand basically ga oka coordination compound అంటే ఏంటో తెలియాలి, కరెక్ట్? సో బిఫోర్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ అసలు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటో అది నేను చెప్పబోయే ముందు ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ యూ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఏ డబుల్ సాల్ట్. డబుల్ సాల్ట్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి ఫస్ట్. సో ఇది చెప్పడం కంటే ముందు ఫస్ట్ థింగ్, ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్, ఎవరైనా కనుక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇంకా జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, రైట్. సో హియర్ ఇస్ ఎ డబుల్ సాల్ట్. సో బేసికల్గా డబుల్ సాల్ట్ అంటే ఏంటి? సో మనం ఎప్పుడైనా ఏంటంటే ఒక 2 సాల్ట్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 2 సాల్ట్స్, ఒక సాల్ట్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ సాల్ట్ 1 ప్లస్ సాల్ట్ 2, ఇలాంటి ఒక 2 సాల్ట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇవి తీసుకొని ఒక సాల్వెంట్లోకి యాడ్ చేసాం. డబుల్ సాల్ట్ విషయం అంటే దట్ ఈస్ హియర్ వాటర్ తీసుకుంటాం అనమాట. దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను వాటర్లో యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో బేసికలీ హియర్ ఇస్, దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను వాటర్లో యాడ్ చేశాను. బేసికల్గా డబుల్ సాల్ట్స్ అనేవి మిక్స్డ్ సాల్ట్స్ అనమాట. అంటే 2-3 సాల్ట్స్ని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు యూ కుడ్ గెట్ ఎయిదర్ ఏ డబుల్ సాల్ట్, ఒక డబుల్ సాల్ట్ అయినా రావచ్చు, లేదు అని అంటే ఒక
కాంప్లెక్స్ అయినా రావచ్చు. కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి, డబుల్ సాల్ట్ అంటే ఏంటి అని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చూస్తాం. బేసికల్గా కాంప్లెక్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై మిక్సింగ్ 2 or more సాల్ట్స్. ఇది కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో డబుల్ సాల్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ బై మిక్సింగ్ 2 or more సాల్ట్స్. సో ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ సాల్ట్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫామ్ అయింది డబుల్ సాల్టే అని నేను చెప్పాలి అని కరెక్ట్గా మనకు తెలియాలి అని అంటే డబుల్ సాల్ట్ విషయంలో ఏం జరుగుతుంది అనేవి చెప్తాను. ఓకే, సో నేను ఒక డబుల్ సాల్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డబుల్ సాల్ట్, లెట్ మీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ KCl.MgCl2.6H2O. So let's say I'm taking this carnallite. ఓకే, సో ఈ సాల్ట్ దీన్ని డబుల్ సాల్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, బేసికల్గా దిస్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద మిక్సింగ్ ఆఫ్ 2 or more సాల్ట్స్. సో ఇటువంటి సాల్ట్ అనేది ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్ ఇన్ టు వాటర్, సో దీన్ని ఎక్కడికి యాడ్ చేస్తున్నాను, వాటర్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వాటర్లోకి యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, డిజల్యూషన్ జరుగుతుంది, అంతే కదా. సో ఇలా డిజల్యూషన్ జరిగినప్పుడు సో ఈ సాల్ట్లో మనకి ఎన్ని అయాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి బాగా, ద నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, ఒక పొటాషియం అయాన్, అలానే ఒక క్లోరిన్ అయాన్, ఒక మెగ్నీషియం, దాంతోపాటు 2 క్లోరిన్ అయాన్స్, టోటల్ 1 2 3 4 5. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 5 అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో how many questions arrive in this topic? Minimum 2 questions, పక్కా 2 questions అమ్ము, there is no doubt about it. Minimum 2 questions పక్కా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. సో ఇక్కడ మనకు 5 అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో K+ అయాన్, Cl అయాన్, Mg అయాన్, ఇక్కడ 2 Cl అయాన్స్. సో దీన్ని నేను వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏమేమి అయాన్స్ వస్తాయంటే ఒక K+ అయాన్ వస్తుంది, అలానే దాంతోపాటు 3 Cl- అయాన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సారీ లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ ప్రాపర్లీ. 1 K+ అయాన్ వస్తుంది, అలానే 3 Cl-1 అయాన్స్ వస్తాయి, అండ్ అలానే ఐ విల్ గెట్ 1 అనదర్ మెగ్నీషియం అయాన్. సో ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే 5 అయాన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. యాక్చువల్గా దీన్ని వాటర్లో డిసాల్వ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఎన్ని అయాన్స్ వచ్చాయి, సేమ్ 5 అయాన్స్. సో బేసికల్గా ఒక డబుల్ సాల్ట్ అనేది అది ఒక మిక్స్డ్ సాల్ట్. సో ఈ మిక్స్డ్ సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని కనుక నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిక్స్డ్ సాల్ట్, ఓకే, బిఫోర్ యాడింగ్ ఇట్ ఇన్ టు వాటర్ ఆర్ 5. మళ్ళీ దీన్ని వాటర్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ యూ విల్ గెట్ దిస్ యాజ్ 5 అనమాట. ఓకే, హాయ్ విన్నీ, అందరికీ అసలు విష్ చేయడమే మర్చిపోయాను, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. హాయ్ లక్ష్మి, గుడ్ మార్నింగ్. భావన, గుడ్ మార్నింగ్. ప్రియా, గుడ్ మార్నింగ్. BVKKS Creations, good morning. Satya, Prithvi, Sanjay, and Ammu, Vinny, good morning. Good morning, guys. Good morning, everyone. Right? So, this is what you call it as a double salt. Okay. For example, let's say I'm taking alum. Okay, potash alum. Alum. So, alum ante, that is K2SO4 dot Al2SO4 taken thrice dot 24H2O. సో ఇది ఒక అలుమ్ అనమాట, ఇది కూడా ఒక మిక్స్డ్ సాల్ట్. సో దీంట్లో కూడా చూసినట్లయితే ఎన్ని అయాన్స్ ఉన్నాయి, లుక్ అట్ దిస్ అండ్ టెల్ మీ హౌ మెనీ అయాన్స్ ఆర్ దేర్. ఒక 2 K+ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఒక సల్ఫేట్ అయాన్, ఇక్కడ 2 అల్యూమినియం అయాన్స్, 3 సల్ఫేట్ అయాన్స్. సో టోటల్గా ఇక్కడ దీంట్లో 3 4 5 6 7 8 అయాన్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ టోటల్, 8 అయాన్స్, అంతేనా. 2 3 4 5 6 7 సారీ 3 1 2 5, ఇక్కడ ఒక 3 అయాన్స్, 8 అయాన్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా. సో దీన్ని లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఇట్ అండ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ వాటర్, దీంట్లో వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని అయాన్స్ బయటకు వస్తాయి, 2 K+ అయాన్స్ వస్తాయి, అలానే 4 SO4 2- అయాన్స్ వస్తాయి, అండ్ అలానే 2 అల్యూమినియం +3 అయాన్స్ వస్తాయి. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ 4 5 6 7 8. సో ఎన్ని అయాన్స్ అయితే దీంట్లో డిజాల్వ్ చేసిన వాటర్లో అన్ని అయాన్స్ బయటకు వస్తున్నాయి. అటువంటి సాల్ట్స్ని నేను, హాయ్ సుమతి, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, అన్ని అయాన్స్ని మనకు వస్తాయి కాబట్టి వీటిని మనం డబుల్ సాల్ట్స్గా పరిగణిస్తాం. సో ఇప్పుడు దీంట్లో చెప్పండి, టెల్ మీ ఇన్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ ఇన్ దిస్. సో దీంట్లో చెప్పండి ఇప్పుడు హౌ మెనీ అయాన్స్ విల్ కమ్ అవుట్. సో లెట్స్ సే దీని కనుక నేను డిజాల్వ్ చేస్తే ఎన్ని అయాన్స్ వస్తాయి, లుక్ అట్ దిస్ అండ్ టెల్ మీ హౌ మెనీ అయాన్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. హౌ మెనీ అయాన్స్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఎన్ని అయాన్స్ వస్తాయి చెప్పండి, ఎన్ని అయాన్స్ వస్తాయి.
సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. దీన్ని కానీ నేను కానీ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ అయాన్స్ విల్ ఐ గెట్? దిస్ ఇస్ మోర్ సాల్ట్. సో ఎన్ని అయాన్స్ వస్తాయి చెప్పండి? ఇవన్నీ మిక్స్డ్ సాల్ట్స్ అనమాట. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ కూడా మిక్స్డ్ సాల్ట్సే. ఓకే, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో మిక్స్డ్ సాల్ట్స్. కానీ వీటి రెండింటికి డిఫరెన్సియేషన్ నేను చెప్తాను. ఓకే, దీంట్లో ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి? హౌ మెనీ విల్ ఐ గెట్ హియర్? సో ఎన్ని రావాలి ఇక్కడ నాకు? కెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ 1 2 3 4 5 వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి. 3 + 2 అంటే ఒక అయన్ వస్తుంది, ఒక అయన్ +2 వస్తుంది. అలానే ఇక్కడ నుంచి 2 SO4 2- అయాన్స్ వస్తాయి. అండ్ అలానే 2 NH4+ అయాన్స్ వస్తాయి. అంతేనా? సో టోటల్గా 2 3 4 5 అయాన్స్ వస్తాయి. కరెక్ట్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ భావన, భాస్కర్, అబ్సల్యూట్గా మనకి ఇక్కడ 5 అయాన్స్ అయితే వస్తాయి. సో వీటిని మనం డబుల్ సాల్ట్స్ అని పిలుస్తాం. సో మరి డబుల్ సాల్ట్స్కి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? సో ఇవి కూడా మిక్స్డ్ సాల్ట్సే. సో దిస్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ బై మిక్సింగ్ 2 or more సాల్ట్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో మిక్స్డ్ సాల్ట్స్. సో బేసికల్గా ఇవి ఏం జరుగుతుందంటే, రెండు సాల్ట్స్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ అన్నాను అనుకోండి. ఓకే ఓకే, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇటువంటి సాల్ట్స్లో మాత్రం జస్ట్ అ మినిట్ గైస్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ, ఐఎమ్ సో సారీ. I'm really sorry, I had some issue. Okay. Jana is asking 2 months లో నీట్ కెమిస్ట్రీలో 150+ పాసిబులా సార్? చెప్పండి సార్. జానా, ఆబ్వియస్లీ ఒకటి చెప్తాను వినండి, ఒకటి చెప్తాను విను. యాక్చువల్గా ఏంటంటే, డోంట్ థింక్ దట్ యు ఆర్ న్యూ టు కెమిస్ట్రీ. ఎందుకంటే 2 సంవత్సరాలుగా ఆల్రెడీ మీరు చదువుకుంటూ ఉన్నది కూడా అదే. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివారు, సెకండ్ ఇయర్లో కెమిస్ట్రీనే చదివారు. దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్, నీట్కి కూడా అదే ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ మోర్, అంతే. అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ విధానాలు వేరుగా ఉంటాయి. దీంట్లో టెస్టింగ్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది, దీంట్లో టెస్టింగ్ వేరుగా ఉంటుంది. దీంట్లో ఎంసీక్యూ ఫార్మేట్లో అడుగుతారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంతే తప్పితే ఎటువంటి తేడా లేదు. ఏదైనా ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. వస్తుంది, నేను ప్రయత్నిస్తాను, నేను చేయగలను, అలానే మైండ్ సెట్తో వెళ్ళి ఫర్ షూర్ యూ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, సి వాగ్దేవి, దెర్ ఆర్ 3 పెండింగ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్. ఒకటేంటంటే ఆల్డిహైడ్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ కీటోన్స్. రెండోది ఏంటంటే సారీ, ద సెకండ్ వన్ వాస్ ఒకటి వచ్చి బయోమాలిక్యూల్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్ కంటైన్ నైట్రోజన్, అంటే అమైన్స్ అండ్ డైసోనియం సాల్ట్స్. ఈ 3 కూడా విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ నెక్స్ట్ 10 to 15 days మధ్యలో ఒక్కొక్కటిగా ఐల్ బి స్కెడ్యూలింగ్ ఇట్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, హాయ్ రాణి, గుడ్ మార్నింగ్. సో కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో ఎలా అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐఎమ్ మిక్సింగ్ దిస్ CuSO4 ఓకే విత్ NH4OH తో మిక్స్ చేశాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐ మిక్స్ దిస్ CuSO4 విత్ NH4OH, ఇక్కడ నాకు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే, దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ కాంప్లెక్స్ దట్ ఈస్ CuNH4 and SO4. సో దిస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఫామ్. దీంతో పాటుగా ఇక్కడ నాకు వాటర్ వస్తుంది.
Okay, so here I will have, so ikkada if I have to balance this will be 4NH4OH and ikkada 4H2O. Okay, so this is a balanced chemical equation, right? So ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన ఇష్యూ వల్ల ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో నుంచి ఎన్ని అయాన్స్ బయటకు వస్తాయి చూడండి. ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేయకముందు హౌ మెనీ అయాన్స్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ దిస్? సో దీంట్లో ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేయకముందు దీంట్లో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఏంటంటే ఒక కాపర్ +1 అయాన్ వస్తుంది, అలానే ఒక SO4 2- అయాన్ వస్తుంది, దాంతోపాటుగా ఇక్కడ 4 NH4+ అయాన్స్ వస్తాయి, అలానే 1 OH- అయాన్ అయితే వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఒక రకంగా దీనిలో 4 ఇక్కడ 4 ఇది సారీ ఇది కూడా ఒక 4 NH4+, సో 4 4 8 9 10 అయాన్స్ వస్తాయి, టోటల్ ఇక్కడ 10 అయాన్స్ వస్తాయి. సో ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత వెన్ ఐ లుక్ అట్ దిస్ హియర్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ఎన్ని అయితే మిక్స్ చేశానో, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అల్యూమ్ ఫార్మేషన్లో ఎన్ని అయాన్స్ అయితే, ఎన్ని సాల్ట్స్ అయితే, అంటే పొటాషియం సల్ఫేట్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఎంతైతే మిక్స్ చేశానో అన్ని అయాన్స్ నాకు బయటకు వచ్చాయి. 10 అయాన్స్ మిక్స్ చేస్తే 10 అయాన్స్ బయటకు వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు, ఇక్కడ ఎలా ఏం జరుగుతుందంటే 10 అయాన్స్ కాస్త ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్, హౌ మెనీ అయాన్స్ విల్ ఐ గెట్? ఒకటేంటంటే ద వన్ అయాన్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఇస్ కాపర్ NH4. Okay, sorry, it's not NH4. I'm really sorry. It is NH3 4. My mistake. So here it is NH3 4. ఇది +2 వస్తుంది, దాంతోపాటుగా SO4 2- వస్తుంది. అంటే నేను ఇక్కడ 10 అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇనిషియల్గా బిఫోర్ మిక్సింగ్, బట్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 2 అయాన్స్. సో ఎప్పుడు కూడా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మేషన్లో దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. కెన్ ఐ సే దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్? ఇది జరుగుతుందా? డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఎప్పుడు ఆల్వేస్ దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఆల్వేస్ మనకు కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయ్యే కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అయ్యే రియాక్షన్స్లో కూడా ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఇక్కడ 10 అయాన్స్ అనేది 2 అయాన్స్ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఇలా డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ జరిగితే కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే మీరు బాగా ఆలోచించండి, కెన్ ఐ సే దట్ ద కండక్టివిటీ ఇస్ డిక్రీజ్, సో ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద కండక్టివిటీ చెప్పొచ్చా? ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ తగ్గిపోయాయి కాబట్టి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ దర్ ఈస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ కండక్టివిటీ. డిక్రీజ్ ఇన్ కండక్టివిటీ ఆబ్వియస్లీ కదా. సో కండక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ తగ్గిపోయాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కండక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది, అవునా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? ఇది జరుగుతుందా? కరెక్టేనా? అలానే దేర్ కుడ్ బి ద చేంజ్ ఇన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, దేర్ కుడ్ బి ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, అవునా కాదా? కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ డిక్రీజ్ అవుతుందా అవ్వదా? ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు, కండక్టివిటీ కావచ్చు, ఇవి రెండు కూడా దే డిపెండ్స్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ కదా. నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, మరి కండక్టివిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఇవి రెండు తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దెర్ ఇస్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద కండక్టివిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? సో ఇటువంటి ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, సో ఇది ఎలా ఉంటుంది బేసికల్గా, దీంట్లో అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవి ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, వీరి గురించి తెలుసుకోవాలి. ద ఫస్ట్ పర్సన్ ట్రై టు డూ దిస్ వాస్ వర్నర్ అండ్ హీ ప్రపోజ్డ్ ఎ ప్రాపర్ థియరీ. ఓకే ఇలా ఉంటాయి. సో బేసికల్గా మనకు ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే ఆ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్లో ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అండ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ త్రూ ప్రైమరీ వాలెన్సీ అండ్ సెకండరీ వాలెన్సీ. ఒకటి ప్రైమరీ వాలెన్సీ అండ్ సెకండరీ వాలెన్సీ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ త్రూ primary valency and secondary valency. So we'll try to understand what exactly is the primary valency and what exactly is the secondary valency. Okay, is this clear? So primary valency and secondary valency. So ikkada let's say when he has taken COCl3 plus, okay, 6NH3. So this is resulting in the formation of so many different types of compounds. This is resulting in the formation of so many different types of
కాంప్లెక్సెస్. సో ఈ కాంప్లెక్సెస్ అన్నిటికీ కూడా తేడాలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్, సో దట్ హీ కుడ్ సే బై యూజింగ్ దిస్ ప్రైమరీ వాలెన్సీ అండ్ సెకండరీ వాలెన్సీ. సో చూడ్డానికి ఏమో, సో హియర్ if you are looking at the different complexes that they are forming here, okay, so here CO NH3 4 Cl3, okay, so basically this CO NH4, let me write it properly, that's much better, okay, I'll write this properly, just a moment. I have the issue with the power. Right. So that will result in the formation of so many different types of compounds like COCl3 dot 6NH3, alani COCl3 dot 5NH3. ఈ అన్ని కాంపౌండ్స్ కూడా వేరు వేరు. ఇక్కడ కూడా COCl3 dot 4NH3 and similarly here also COCl3 dot 4NH3. So it is resulting in the formation of different complexes, and these complexes are different. This is different from this, this is different from this, this is different from this. Okay, so ఇప్పుడు ఇదే compounds లో, if let's say I am taking the first compound, let's say I am taking the first, second, third and the fourth. So first compound తీసుకొని, let's say I am treating this with AgNO3 తో ట్రీట్ చేశాను అనుకోండి. ఫస్ట్ కాంపౌండ్ దట్ ఇస్ COCl3 dot 6NH3. So when this is treated with AgNO3, okay, you know what he got? So AgNO3 treat చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు 3 moles of, when this 1 mole of this is treated, I got 3 moles of AgCl is obtained here. What is it? 3 moles of AgCl is obtained. సో అలానే సెకండ్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ COCl3 dot 5NH3. When this is again treated with the same AgNO3, so this resulted in the formation of 2 moles of AgCl. 2 moles of AgCl. సరే, మరి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు సిమిలర్లీ he got, when the COCl3 dot 4NH3, that is result in the presence of AgNO3, తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ what he got, only 1 mole of AgCl. So this led to the conclusion that ఇక్కడైతే మనకి ఎక్కువ AgCl ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ only 2 moles, here it is only 1 mole. So this led to the conclusion that, okay, so ఇక్కడేమో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3 chlorines ఉన్నాయి. Why are you not getting 3 chlorines here? So here this tells us that one of the chlorine is involved or present inside the coordination sphere. So coordination sphere, ఏంటిది coordination sphere అన్నమాట. So basically that is coordinate covalent bonded with the other central metal atom, that is, ఇంకొకటి ఎక్కువగా ఇంకొక విషయం చెప్తాను చూడండి, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ చేసేది ఏదన్నా ఉన్నాయంటే అవి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువగా కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఎందుకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే వాటికి ఉన్న స్మాల్ సైజ్, వన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్మాల్ సైజ్ అనమాట, వాటి సైజ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అండ్ దాంతోపాటుగా వాటిలో presence of vacant orbitals, దాంట్లో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్. ఇవి ఎందుకు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే వాటి యొక్క చిన్న సైజ్ అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ మేక్ దెమ్ గుడ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ వెర్నర్స్. సో 3-4 సేమ్ రాశారు. ఎస్, 3-4 ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే బోత్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఐజోమర్స్. సో ఇవి రెండు కూడా ఐజోమర్స్ అన్నమాట.
బేసికలీ బోత్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ ఐసోమర్స్, అందుకనే సేమ్ రాశాను. ఓకే, రెండు ఐసోమర్స్, వాటి యొక్క ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది. సో దిస్ లెడ్ టు ద కన్క్లూజన్ దట్ సో దెర్ ఆర్ elements that are directly coordinate covalent bonded with this cobalt. So avi coordination sphere lo it is represented as CO, okay, NH3 6 and Cl3, and this is the formula of this given compound. alane ikkada kuda this is CO NH3 5 oka chlorine is present inside the coordination complex, and here also it is CO NH3 4 Cl2 Cl. These are the various formula of this particular compounds. So basically he says that ఒక మెటల్కి ఏంటంటే ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో ఒక మెటల్కి రెండు రకాల వ్యాలెన్సీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, ఇంకొకటి సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. ఈ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అనేది బేసికల్గా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను కొబాల్ట్ తీసుకున్నాను, కొబాల్ట్ NH3 6 Cl. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ ద కొబాల్ట్, వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ ద కొబాల్ట్? So ikkada +3 is the charge on the cobalt, ante kada. So now if it has to be this if this has to be balanced, so what is the ions that balance this particular, what is the ikkaduna counter ions? So basically the primary valency is the valency of basically entante this is ippudu kuda entante valency is only a positive value, valency is always a whole number. అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇక్కడ ఎంత అంటే జస్ట్ 3 అని చెప్తాం మనం. ఇట్ ఇస్ నాట్ +3 ఆర్ -3, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 3 అని చెప్తాం. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ ద కొబాల్ట్, హౌ మెనీ అయాన్స్ వుడ్ యూ నీడ్ హియర్? 3 అయాన్స్ హియర్. సో దిస్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ హియర్ ఇస్ 3. సో అదే కనుక లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, ఇక్కడ కొబాల్ట్ NH3 ఇక్కడ 5, ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడేమో Cl2 తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ దిస్ కొబాల్ట్? ఇక్కడ కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ +3. సో ఈ +3ని బ్యాలెన్స్ చేసేది హౌ మెనీ క్లోరిన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ +3? హియర్ దిస్ 2 chlorines here that which are outside the coordination sphere and 1 chlorine which is inside the coordination sphere. సో ఇక్కడ బయట ఉన్న అయాన్స్ని దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కౌంటర్ అయాన్స్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం వీటిని? కౌంటర్ అయాన్స్. బేసికల్గా these are known as counter ions. The ions that are present outside the coordination sphere are known as, or coordination entity. The name of coordination entity or coordination sphere, this is known as counter ions annamata. Okay, so this counter ions ikkada rendu unnai. So ikkada emo -2, alane coordination entity lopala inko -1. So total ga to balance this, the valency would be 3 here. Valency is, primary valency is what? Here also it is 3. అలా బయట ఇది అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అన్నాను కదా అని బయట 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దీని యొక్క ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ 2 అని చెప్తారా? నో. హియర్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3. అండ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, లిటరల్గా చెప్పాలంటే ఒక రకంగా. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ దిస్? CO NH3 4 Cl2 అండ్ క్లోరిన్. ఇక్కడ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఎంత? నంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ అయాన్స్ ఇక్కడ 3, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ అయాన్స్ 2, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ అయాన్ ఇస్ 1. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ హియర్? ఇక్కడ కూడా ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ విల్ బి నథింగ్ బట్ 3 ఉంటుంది. బయటేమో -1, ఇక్కడేమో -3, సరే ఇక్కడ -2. సో దిస్ విల్ కాంపెన్సేట్ ఫర్ +3. హియర్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 3 హియర్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో అన్నిట్లో కూడా ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. మరి సెకండరీ వ్యాలెన్సీ అంటే బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్, సో బేసికల్గా సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే దాన్ని నాన్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అని చెప్తాం. ఓకే, నాన్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అంటే బేసికల్గా
ఏదైతే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో వాట్ ఎవర్ ద లైగాండ్స్ దట్ ఐ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైగాండ్. సో దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ. ఏంటిది? సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ నాన్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీని లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి? 5+1 టోటల్. ఇక్కడ దీనికేమో సెకండరీ వ్యాలెన్సీ, దీనికి చూసినట్లయితే సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 వస్తుంది. దీనికి సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఎంత వస్తుంది? 5+1 6. సో దీనికి కూడా సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 వస్తుంది. మరి దీనికి సెకండరీ వ్యాలెన్సీ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 6 అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్ హియర్? సో బేసికల్గా ఈ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ రిప్రజెంట్స్, ఒక రకంగా ఎవరైనా సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఇంత అని చెప్పారంటే ద నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద లైగాండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఒక మెటల్ ఉంటుంది. సో ఈ మెటల్లో మనకేంటంటే వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీంతో పాటుగా యూ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషియస్, వీటిని మనం లైగాండ్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఆర్ దిస్ నోన్ యాజ్? లైగాండ్స్. సో దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషియస్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషియస్. సో యాజ్ దిస్ ligands approaches this metal atom, they form coordinate covalent bond with this metal atom అన్నమాట. సో ఇక్కడ what is the bond form? Coordinate కోవలెంట్ బాండ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈ లైగాండ్స్ అనే ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కేటగరైజ్ వన్ యాజ్ ఎ లెవీస్ యాసిడ్, ఇంకొకటి లెవీస్ బేస్గా కేటగరైజ్ చేయాలనుకోండి, ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తాను చెప్పండి? లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు కాల్ వన్ ఈజ్ ఎ లెవీస్ యాసిడ్. ఈ రెండిట్లో కెన్ ఐ సే దట్ లైగాండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లెవీస్ బేసెస్ అని చెప్పచ్చా? వీటిని కెన్ ఐ కాల్ దెమ్ యాజ్ లెవీస్ బేసెస్? Levy's bases అని చెప్పచ్చా? So ligands are the species which are actually coordinate covalent bond with the metal atom, that is sigma bonded with the metal atom. So basically the number of sigma bonds that are formed by the ligands with the central atom is nothing but your coordination number. So coordination number ikkada 6 annanante, or sorry, this is equivalent to primary secondary valence is 6, and basically this is nothing but number of sigma bonds formed by the ligands with the central atom. This is the meaning, with the central atom. So ఎవరైనా కోఆర్డినేషన్ నంబర్ సెకండరీ వాలెన్సీ 6 అంటే this is the meaning, అంటే this is forming 6 sigma bonds with the central atom అని దాని అర్థం అనమాట. లైగాండ్స్ అనేవి ఇక్కడ 6 సెంట్రల్. సార్ ఒక్కసారి సెకండరీ వాలెన్సీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎస్ భాస్కర్, ఐ హోప్ నౌ యూ ఆర్ క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ సెకండరీ వాలెన్సీ 6. దీని లోపల 5+1 6, 4+2 6, అండ్ దిస్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండెడ్ విత్ ద కోబాల్ట్ హియర్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వాలెన్సీ. సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ డోనార్స్ కాబట్టి వీటిని మనం లెవీస్ బేసెస్గా పరిగణిస్తాం. వాట్ ఆర్ దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లెవీస్ బేసెస్. ఎందుకు? ఇవి ఎలక్ట్రాన్ డోనార్స్ కాబట్టి. మరి వీటిని ఏమని పిలుస్తాం? లెవీస్ యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు లెవీస్ యాసిడ్స్? బికాస్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్, దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్స్. ఏంటివి? దిస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్స్. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ విచ్ ఇస్ ఎ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ఎ లెవీస్ యాసిడ్, ఇదేమో లెవీస్ బేస్. దిస్ ఇస్ హౌ ద ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ ఇస్ బేసికలీ ఫార్మ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? So now what exactly is a coordination entity? So coordination entity ante basically this is represented inside the square braces. So here దీంట్లో మనకి ఏంటంటే metal ligands ఉంటాయి. So here is this metal, the coordination entity is with the metal central atom and this is the ligands. సో దీన్ని ఈ పర్టికులర్ స్పియర్, దీని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఆర్ ఎంటిటీగా అని పిలుస్తాం. బేసికల్గా ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద మెటల్ సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ ద లైగాండ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్ బ్రేసెస్. దిస్ ఇస్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఎ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ. ఇలాంటి రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ FeCN6 2-
FeCN6 3 minus. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NiCO4. సో ఇలా మనం కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఎంటిటీ ఈస్ నోన్ as కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో ఏదైతే మనం కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో దాంట్లో మెటల్ సెంట్రల్ ఆటమ్ అంటే లైగాండ్స్ ఉంటాయి. ఈ లైగాండ్స్ ఏంటంటే దే ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ ద మెటల్ ఆటమ్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అంటే ఇక్కడ Cn మైనస్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ లైగాండ్, అలానే CO క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ లైగాండ్, అండ్ అలానే ఇంతకుముందు చూసినట్టు Cl మైనస్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ లైగాండ్, అలానే NH3 క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ లైగాండ్. వీటిలన్నింటిలో ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ లెవీస్ బేసెస్, మీరు బాగా గమనించినట్లయితే. ఓకే, రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎ కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ. సో ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్? ప్రైమరీ వాలెన్సీ విల్ బి వాట్? సో ఇక్కడ 6 ఉంటే దట్ ఈస్ the oxidation state of this iron is nothing but its primary valency. దీని యొక్క oxidation state ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే, so if you are looking at iron here, so what is the oxidation state of iron here? What is the oxidation state? Sorry, I have to put it here as 4 minus. It's not 3 minus, here it is 4 minus. Okay, right? So what is the oxidation, what is the primary valency here? Iron ki +2 is the primary valency. But secondary valency వచ్చేసరికి 6. Primary valency 2, secondary valency వచ్చేసరికి 6. And ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీనికి primary valency ఏమో దీనికి 3 అవుతుంది. So here secondary valency will be to this 6. So basically the number of sigma bonded ligands with the iron, that is nothing but the number of sigma bonds formed by the ligand, దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? సెకండరీ వాలెన్సీగా పరిగణిస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ కూడా. సో బేసికల్గా కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అన్న కూడా ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద లైగాండ్స్ విత్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్. ఓకే, మరి ఇక్కడ దీనికి కోఆర్డినేషన్ నంబర్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తాం? ఆబ్వియస్లీ దీనికి ఉన్న కోఆర్డినేషన్ నంబర్ విల్ బి 4. అంటే బేసికల్గా దీనికి ఉన్న సెకండరీ వాలెన్సీ ఇస్ 4, మరి ప్రైమరీ వాలెన్సీ విల్ బి లిటరలీ 0 హియర్. Obviously ante kada, there is no charge on this. Nickel will have 0 oxidation state. So here it is 0. This is how you tell about the primary valency, secondary valency. And oka rakanga primary valency oxidation state ni represent cheste, secondary valency matram coordination number ni represent chestadi. Ante oka central metal atom chuttu enni coordinate covalent bonds unnayi, enni sigma coordinate covalent bonds unnayi ane vishayanni manaku coordination entity aithe teliyajestadi annamata. Understood? Is this clear? Right, absolutely right, absolutely correct. So next thing we'll try to understand is the central atom. Mari central atom ante enti? So just now I have explained you what exactly is the central atom. Central atom ante enti ikkada? So how do you define the central atom? So basically central atom is the one which is acting as a Lewis acid. So this is forming a coordinate covalent bond with the ligands anamata. Basically, so inside, this is represented inside the coordination sphere. For example, if I am representing here CONH3 6 Cl3, ఇక్కడ మన central atom ఏంటి? Cobalt is our central atom. Cobalt is the central atom. For example, if you are saying this K4 FeCN6, so దీంట్లో central atom ఏంటి అంటే iron is, ఈ కాంప్లెక్స్ లోపల iron is referred to as the central atom. Basically the metal atom which is coordinate covalent bonded with the ligands, దీన్నే మనం central atom గా పరిగణిస్తాం. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Any questions still here? అర్థమైందా? సో బేసికల్గా మనకు ఈ కాంప్లెక్సెస్ కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి. సో యూ విల్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ వేర్ యూ హ్యావ్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ విత్ ద లైగాండ్స్ అండ్ దిస్ కుడ్ హ్యావ్ ఏ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఇలాంటి లైగాండ్స్ చూస్తాం. సో ఇటువంటి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్స్ చూస్తాం వేర్ దిస్ ఇస్ వన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ విత్ ఎ నెగటివ్ ఛార్జ్. అండ్ కొన్నిసార్లు యూ విల్ సీ ఎ మెటల్ with a ligand and here it will have a +1 charge, sorry +n charge. ikkada negative charge undachchu, it could have positive charge here. ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ కూడా చూస్తాం.
సో ఇటువంటి రెండు కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్, కొన్ని కాంప్లెక్సెస్ అయితే ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్ విల్ బీ బోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ M, ఇక్కడ మెటల్ ప్లస్ లైగాండ్ Y, అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ cationic part, anionic part, రెండు కూడా. సో దిస్ ఇస్ anionic కాంప్లెక్స్ వచ్చి anionic. ఇక్కడ ఇది cationic, ఇది cationic కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ cationic and whereas this is anionic. రెండు కూడా సేమ్, రెండు కూడా కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్సెస్ ఇస్ పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్? కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఎ cationic or anionic complex? This is cationic, or you could have neutral also. కొన్నిసార్లు ఇలా న్యూట్రల్గా కూడా ఉంటాయి. మెటల్ ప్లస్ లైగాండ్ విత్ నో చార్జ్. సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ న్యూట్రల్ ఆల్సో. ఇట్ కుడ్ బి ఎ న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్. సో ఇలా రకరకాలుగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. వీటి పేర్లు ఎలా రాయాలనేది కూడా విల్ ట్రై టు డిస్కస్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్. సో ఇలాంటి దిస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ దట్ యూ విల్ సీ. ఇవి తప్ప ఇంకేవి ఉండవు. ఉంటే న్యూట్రల్, cationic, anionic ఆర్ this cationic plus anionic, ఇలాంటి coordination compounds అయితే కనిపిస్తాయి. And here also this is referred to as the central atom. Okay, and the next thing you have to understand is about the ligands. So basically ligands, what exactly are the ligands? So ligands have electron donating sites. Basically they are electron rich species. So basically ligands ఏంటంటే they are electron rich species. అంటే ఇవి దిస్ కుడ్ బి నెగటివ్, దిస్ కుడ్ బి న్యూట్రల్, ligands could be neutral, it could be negative charged, or it could be positive charged also. We'll discuss about this, okay? సో ఈ ligands మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్, న్యూట్రల్ ఉండొచ్చు, అవి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండొచ్చు, లేదంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా వాటి మీద ఉండొచ్చు అనమాట. సో బేసికల్గా లైగాండ్స్ అనేది దిస్ ఆర్ బేసికలీ దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సైట్స్ అనమాట. బేసికలీ దే కంటైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ యాక్ట్ యాస్ లెవీస్ బేసెస్, అండ్ ఇవి మెటల్స్తో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. దే ఫామ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. Coordinate covalent bond. And ఈ ligands are nothing but what? These are nothing but Lewis bases అన్నమాట. అండ్ ఈ ligands లో ఏంటంటే ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఒకవేళ లెట్స్ సే వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ వాటర్. సో ఈ వాటర్ని నేను లైగాండ్ అని పిలుస్తాను. అండ్ ఇక్కడ దీంట్లో ఈ చూసినట్లయితే బాగా మనం గమనించినట్లయితే దీంట్లో this oxygen have 2 lone pairs, అవునా? అండ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఇక్కడ 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, సో ఒక మెటల్ ఆటంతో ఇది 2 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ని ఇలా ఫామ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఇది ఎప్పుడు జరగదు, ఇలా ఎప్పుడు కూడా జరగదు. సో ఎప్పుడు కూడా రిమెంబర్, 1 atom of ligand can form only one coordinate covalent bond, only one coordinate covalent bond అనమాట. అంటే ఇది ఒక కోవలెంట్ బాండ్ని మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ మోర్ దాన్ 1 కోవలెంట్ బాండ్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఇస్ ఓన్లీ 1. ఒక్కటి మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుంది. ఇలా 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా అని 2 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఎప్పుడూ జరగదన్నమాట. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే ఇక్కడ వాటర్లో నాకు లోన్ పేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దిస్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లెవీస్ బేస్, దిస్ ఇస్ ఎ లెవీస్ బేస్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లైగాండ్. అది కూడా కెన్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ న్యూట్రల్ లైగాండ్? ఎస్, అబ్సల్యూట్గా దీని ఒక న్యూట్రల్ లైగాండ్గా పరిగణించవచ్చు. అంటే ఎందుకంటే దాని మీద ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి దీన్ని న్యూట్రల్ లైగాండ్ అని చెప్తాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్, how many number of electron donor sites are there in this? So the number of donor sites that are present here is 1 donor site. ante kada?
సో దీని కారణంగా వన్ డోనార్ సైట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? మోనోడెంటేట్ లైగాండ్. అంటే బేసికల్గా వాటర్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్. అంటే దాంట్లో దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ సైట్, ఆ వన్ సైట్ విల్ ఫార్మ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. అందుకని దీన్ని మనం మోనోడెంటేట్ లైగాండ్గా పరిగణిస్తాం. అండర్స్టూడ్? Is this clear? Any more questions till here? Shall I move on to the next part? Please confirm me, are you clear till here or do you have any doubts till here? If you are clear, then we will move on to the next part. Understood? So ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ కనుక రెండు డోనార్ సైట్స్ ఉంటే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఒక లైగాండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ NH2 అండ్ సింగిల్ బాండ్ CH2 సింగిల్ బాండ్ NH2. ఓకే, సో దీంట్లో కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఎథిలీన్ డయామైన్ దీంట్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్, సిమిలర్లీ హియర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మోర్ లోన్ పేర్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ దెర్ ఆర్ టూ డోనార్ సైట్స్. సో దిస్ ఇస్ సైట్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద సైట్ 2. అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఏ బైడెంటేట్ లైగాండ్? దీన్ని బైడెంటేట్ లైగాండ్ అని చెప్పచ్చు కదా. So basically, the number of donor sites that are present in the ligand is referred to as the denticity of the ligand. What is denticity of the ligand? Denticity of ligand అంటే ఏంటి? ఒక ligand యొక్క denticity మనం మాట్లాడాలంటే the number of donor sites available for the coordinate covalent bond. So basically the number of donor sites that are forming coordinate covalent bond are referred to as the denticity of a ligand. Is this clear? Any more questions till here? Right? So shall we move on to the next part? Yes. So next let's try to understand different types of ligands. So look at this, different types of ligands. So ikkada chusinattlaithe starting with the monodentate ligand. So ikkada monodentate ligands ante water. So water is a monodentate ligand. So this is the only site it will bond with. This is the only site it will bond with. అందుకని దీన్ని మోనోడెంటేట్ లైగాండ్గా చెప్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ NO తీసుకోండి. సో NO కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ NO అంటే నైట్రోజన్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ and here is an odd electron pair. So this is also a monodentate. Sir, దీంట్లో నైట్రోజన్లో సైట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి ఎందుకు ఇది మోనోడెంటేట్ అని చెప్తున్నారు? వై ఆర్ యూ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ బైడెంటేట్? దీంట్లో రెండు సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, వై ఆర్ యూ నాట్ టెలింగ్ దిస్ యాజ్ బైడెంటేట్? అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. హైడ్రజీన్ NH2 సింగిల్ బాండ్ NH2. సో దీంట్లో కానీ చూసినట్లయితే ఎన్ని ఉన్నాయి సైట్స్? ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. అంటే దీన్ని బైడెంటేట్ అని పిలవచ్చా? కెన్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ బైడెంటేట్ లైగాండ్? పిలవచ్చా? సో ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ దిస్ టూ లోన్ పేర్స్, దిస్ కెన్ నెవర్ బి ఏ బైడెంటేట్. ఎందుకు ఇది బైడెంటేట్ కాదు అంటే, ఒకవేళ ఇది కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ దిస్ coordinate covalent bond with the metal atom like this, ila metal atom to coordinate covalent bond, this results in 3-member ring. 3-member rings are basically very unstable. అర్థమైందా? సో హెన్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బైడెంటేట్ లైగాండ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్. ఇది కూడా మనకు ఒక మోనోడెంటేట్ అనమాట. అంటే ఒకటి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో వన్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద donor form, అంటే bond formation, sigma bond formation. So the number of donor sites here is, this is the only one. అందుకని దీన్ని మోనోడెంటేట్ ఆర్ యూనిడెంటేట్ అని పిలుస్తాం. సార్ ఎందుకు H2O మోనోడెంటేట్, ఎందుకు సార్ 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా? నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను భాస్కర్, వాటర్లో మనం 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక లైగ్యాండ్లో ఒక సింగిల్ ఆటమ్ కానీ తీసుకుంటే, ఒక సింగిల్ ఆటంలో 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఒక్క లోన్ పేర్ మాత్రమే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అంతేగాని రెండు కూడా కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ని అలా ఎప్పుడూ ఫామ్ చేయవు. సో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్. అందుకని దీన్ని మోనోడెంటేట్, అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ సైట్. సో ద బేసికల్లీ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ డోనార్ సైట్స్. ఇక్కడ 2 ఉన్నా కూడా ఓన్లీ సింగిల్ సైట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈ 2 ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఒకటి మాత్రమే. సో ద నంబర్ ఆఫ్ సైట్స్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సైట్.
So the number of sites is only one. Here also one coordinate covalent bond. And similarly, carbon monoxide lo you have carbon double bond oxygen. So this is carbon monoxide. Okay, here also this is a monodentate ligand. Alani ammonia, that is NH3. So this is a monodentate ligand because there is number of there is only one site that is present in ammonia, hence it is a monodentate. Alani halogens తీసుకోండి Cl-1, alani Br-1 and SCN-1. Okay, ఇవన్నీ కూడా monodentate ligands అన్నమాట. Understood? Is this clear? Any questions still here? Ardhamainda? Any more questions? So these are all the monodentate ligands here. Okay, Mari, let's look at the bidentate ligands. So the bidentate ligands is ethylene diamine. So ethylene diamine is this. So you will have CH2 single bond CH2 and ikkada manaku NH2 NH2. So this is nothing but ethylene diamine. So దీంట్లో కానీ మనం బాగా గమనించినట్లయితే this is one site and here is the other site. అంటే ఒక రకంగా దీంట్లో రెండు డోనార్ సైట్స్ ఉన్నాయి. Here is one donor site, here is also one more donor site. So two donor sites are present and this is a bidentate ligand అని మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. అలానే propylene diamine is like this. So దీంట్లో you will have CH3 CH single bond NH2 CH2 NH2. So this is propylene diamine. ఇక్కడ కూడా చూడండి two lone pairs. So here is also one more lone pair. So this acts as the bidentate ligand. Understood? Is this clear? Any questions? Alane trimethylene diamine. What is it? Trimethylene diamine. So here trimethylene diamine is you will have CH2 group, CH2, CH2 and then you have at the corners ikkada manaku NH2 untadi, ikkada NH2 untadi. Dini trimethylene diamine అని చెప్తాం. ఇక్కడ చూడండి. So here is one lone pair on nitrogen. Here is also one lone pair. So here is also two sites here. అంతే కదా? Correct? Is this clear? Let me draw it with the same color. Okay. So here is one. So these are the two donor sites. So ఇక్కడ కూడా one lone pair and here is also other lone pair, two donor sites. Understood? Next, what is it? Butylene diamine. So what is this butylene diamine? So ఇది ఎలా ఉంటుంది? So here it is also CH3 single bond CH single bond CH single bond CH3. ఇక్కడ మనకు NH2 NH2. So here is two sides here. ఇక్కడ ఒకటి and here is one more side on nitrogen. So here also there are two sides here. Correct? Is this clear? Is this clear? మరి అలానే oxalate ఏంటి? What is oxalate? Can you tell me what is oxalate here? What is oxalate? What is oxalate? Can you guess what is oxalate here? Right? Okay. So COO minus, COO minus. Antena? So what is oxalate you have? C double bond O, O minus 1. Alane, this is one side. Alane C double bond O minus 1. So idoka side, idoka side. So this is one side, this is the second side. This is oxalate. Then similarly acetyl acetonate. So what is this? Acetyl acetonate. So this is, sorry, acetyl acetonate. So దీంట్లో కూడా చూసినట్లయితే రెండు sides ఉంటాయి. Look at this. So here is the lone pairs, one side and this is the other side. So ఇది కూడా ఒక bidentate. Understood? And dimethyl glyoximate. So here it is carbon single bond CH3. Sorry, I want to use a different color. So here it is CH3 carbon, again carbon CH3. Okay.
nitrogen OH double bond nitrogen O minus. So this is dimethyl glyoximate. Okay, దీంట్లో కూడా మనకు రెండు సైడ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ look at this. So here is one side. Okay, and here is the other side. Is this clear? Any more questions still here? Is this clear? Oh, sorry. I have mentioned it here, na? Sorry. My mistake. This is one side. Here is the other side. Two sides. This is dimethyl glyoximate. And next one is glycinate. So here you will have C double bond O CH3 NH2, sorry. So this is glycinate. Okay, so this is glycinate. Here also how many you have? Oh, I didn't put the structure here. This is glycinate. So what do you have here? Okay, methyl group, there is one methyl group here. So దీనికి NH2 and COO minus is attached. So this is one side and here is the other side. So this is what? Glycinate. Understood? Is this clear? Any questions still here? Is this clear? Right? Then similarly here, diarsine. What is it? Diarsine. So how do you write diarsine this? How do you write this? So here, let me write this. Okay, where shall I write? So diarsine, okay, look at this. Okay, let's write in a different page. Sorry. CH3 twice. So here this are our sides. So this is also a bidentate ligand. Sir, dimethyl glyoximate low oxygen దగ్గర ఎందుకు ఉండాలి sir site? Where is it? Okay. So ikkada what is the doubt here? What is the doubt here? So dimethyl glyoximate. So here these are the two sides. Okay. ఒకటి ఏంటంటే it depends upon the availability. Okay. It depends upon the availability. Okay. So ఇక్కడ మనకు here is the availability. So basically గా ఎక్కడైతే electron rich site ఉంటుందో that will be regarded as a that will be regarded as the donor site. Understood? Is this clear? Right? Okay. So అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే this is nitrogen మీద 2 atoms here on the oxygen. Next thing. Similarly, what is the other one? You have it as dipyridyl. So dipyridyl you have 2 nitrogens. దాంట్లో కూడా మనకు 2 nitrogens వస్తాయి. So here there also you will have 2 nitrogens there. Okay. So in this also you will have 2 nitrogens. So this is dipyridyl. So site 1 and site 2. Understood? Is this clear? అక్కడ donor site అని ఎలా తెలుస్తుంది సార్? So basically if you are looking at it is forming a 5-membered ring here. So ఒకటి ఏంటంటే it is forming, ఇంకోటి ఏంటంటే this is sp2 hybridized. So this is forming a 5-membered ring. So basically this is resulting in chelation here. Okay.
Next. So next thing is tridentate ligands. What is the first one? It is diethylene triamine. So diethylene triamine you will have here NH, two ethylene groups, and ikkada malli manaku NH2, and here is also one more NH2. Ikkada chudandi, there is a lone pair here, lone pair here, lone pair here. And here is one side, second side, third side. Okay, there are the three sides which are acting as tridentate ligands. Is this clear? Any more questions still here? Is this clear? Similarly, next thing is triacetate. Okay, the one is amino diacetate. That is NH C double bond O, O minus. Similarly here C double bond O, O minus. Okay, so ikkada kuda chudandi, look at this. So here is also one side, second side, and the third side. Understood? Is this clear? So we have to check for the electron rich sides. Okay, Bhaskar, we have to check for the electron rich sides. So ikkada kuda manaki double bonded oxygen undi. So here also this oxygen. But here okavela ikkad nunchi, if they do not form from here, and at the same time this is in resonance also. Okay, understood? Is this clear? Any more questions still here? These are tridentate ligands. Bhaskar, ardhamainda? Can you please confirm me? Did you understand or not? Or else I'll re-explain it again. Did you understand this, Bhaskar? Did you understand this? Confirm me once, then I'll move on to the next part. Are we clear? Bhaskar? Yes, okay, fine. So let's look at the triethylene tetraamine. So we are talking about the tetradentate ligands here. Okay, so it is triethylene tetraamine here. So that is, you will have C, C, and you will have NH2, NH2. Okay, sorry, it is triethylene, na? Sorry. It is nitrogen. So here is this is attached to a NH2 group, NH2 group. Here is the NH2 group. Okay, let me draw it much better. Nitrogen, ikkada NH2. Here is one more NH2, NH2. So here, oka side, rendo side, moodo side, and the fourth side. Is this clear? Right? So this is what? Triethylene tetraamine. This is triethylene tetraamine. Okay. Is this clear? Oh, sorry. I have written it for the reverse structure. It is nitriloacetate. I'm really sorry. So it is ethylene, na? Double bond. Here it is again NH2 here. So here is other nitrogen here. So this is bonded with again one more nitrogen, NH2. So here is 1, 2, 3, and 4. There is NH and NH. So these are the four sides. 1, 2, 3, and 4. Understood? Is this clear? Right? Any more questions still here? Ardhamainda? So right. So next thing is what? It is nitriloacetate. What is it? Nitriloacetate here. So E case lo, just now I have explained one structure, right? So that is the similar structure you will have. That is C double bond O, O minus,
Similarly here, C double bond O, O minus. Similarly, C double bond O, O minus. So look at the number of sides here. So this one side, second side, third side, and this is the fourth side. So is this clear? Okay, Ardhamainda? Is this clear? Any more questions still here? Is this clear? So shall we move on to the pentadentate ligands? Okay, so we're going to triethylene. So there are three ethylene, CH2, 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 CH2. So this is tetraamine. Yes, 1, 2, 3, 4. Yes, this is a triethylene tetraamine. So this is nitrile triacetate. So there is one acetate. Sorry. Oh my God. I'm really sorry, guys. I'm sorry. C double bond O, O minus. So this is the other side. So this is the 1, 2, 3, 4. Yes. Is this clear? Right? So next thing is similarly pentadentate ligands. What are this? Pentadentate ligands. So for the pentadentate ligands, that is ethylene diamine triacetate. So ethylene. So basically here it is ethylene in the sense CH2 single CH2. So there is again nitrogen that is attached to it, diamine. So N hydrogen. Here you will have C double bond O, O minus. So this is one. And triacetate, this is one acetate, C double bond O, O minus. Similarly, C double bond O, O minus. So total, if you are looking at the number of sites, so this is one site, second, and here is the third one. Okay, here is the fourth one, and the finally you have, what is the other one you have here? So this is our fifth one. So total 5 sites here. Sir, how many questions can we accept? 2 questions from this topic. So if you know this, only then you will be able to write the names. అందుకనే ఇది చెప్తున్నాను రవీంద్ర, వీటి యొక్క పేర్లు మనకు తెలియాలి, అందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకు 1, 2, 3, 4, 5 సైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ethylene diamine tetraacetate. This is EDTA. This is known as EDTA. Okay, is this clear? Any more questions still here? So this is, sorry, this is EDTA 3 minus, this is 4 minus. So tetraacetate ante ikkada manaku CH2 single bond, CH2 nitrogen, C double bond O, O minus, alane ikkada C double bond O, O minus, and similar ga ikkada kuda C double bond O, O minus. Similarly here C double bond O, O minus. So this is ethylene ethylene diamine, that is, sorry, nitrogen, ikkada C double bond O, O minus. Alani ikkada kuda C double bond O, O minus. So ఇప్పుడు number of sites చూడండి, look at this. So here is one site, second site, third site, and here is the fourth, okay, fifth and sixth. Total 6 sites. This is a hexadentate ligand with 6 sites. Sir, ఏదైనా యూజ్ అవుతుందా? See, basically Bhaskar, basically normally it was found that we have up to hexadentate ligands, and maximum denticity is basically only 6. Maximum denticity, and this is what it was found. Maximum denticity ఎంత ఉంటుందంటే 6 ఉంటుంది. This is the maximum density. అంటే maximum number of ఒక సింగిల్ లైగాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యాన్ ఫార్మ్, దాంట్లో 6 sites క్యాన్ ఓన్లీ ఫార్మ్ సిగ్మా బాండ్స్ విత్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. అందుకని ద నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డోనార్ సైట్స్ దట్ ఈస్ బాండింగ్ విత్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ బేసికలీ ఆర్ మాక్సిమం 6 మాత్రమే ఉంటాయి. 6 కంటే ఇంకా పైన అనేది ఉండవు. ఓకే, సో భావన దీని మీద నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే రావు, బట్ స్ట్రక్చర్ మీద నుంచి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ EDTA అన్నారనుకోండి. What is the density of ethylene diamine tetraacetate here? Okay,
EDTA 4 minus here. So దీని యొక్క డెంటిసిటీ అడిగితే ఏం చెప్తారు 6 అని చెప్తాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ EDTA 3 minus అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ethylene diamine triacetate, which is 3 minus అనుకోండి. This is triacetate, this is tetraacetate. So దీనికి this is density, దీనికి ఎంత 5, దీనికేమో 6. That is only thing you have to remember. Sir, ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇంపార్టెంటా? I wouldn't say they are very much important. కానీ ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ బేస్ ఇక్కడ 5కి 4కి there are few things that you have to remember. సో డెంటిసిటీ ఇక్కడ మాత్రం బైడెంటేట్ లైగాండ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవైతే మ్యాండేటరీ, ఇవి ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఓకే, బైడెంటేట్ లైగాండ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ, ఇవి మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే వీ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఇన్ రైటింగ్ ద యునో కీలేషన్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసోమెరిజం రాయడానికి కానీ ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తాం పక్కా. ఓకే, సో ఇవి మాత్రం పక్కా మీకు గుర్తుండాలి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? రైట్, సో షాల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్? రైట్. Okay, so the next thing is about the flexidentate ligands. What is the other one? Where is the other one? Yes. So what are this? Flexidentate ligands anamata. So flexidentate ligands ఏంటంటే they have flexibility to show this denticity. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సల్ఫేట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, O-1, O-1. యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చూస్తే ఇది ఒక బైడెంటేట్ లైగాండ్, ఎందుకంటే ఇది ఒక సైట్, ఇది ఒక సైట్. కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్. అంటే సల్ఫర్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, హియర్ O-1, O-1. సో కొన్నిసార్లు దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ సింగిల్ సైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ ligands which have flexibility to show different denticity here. Okay, so this ligands will show more than one denticity, more than one డెంటిసిటీ. ఇది బైడెంటే కదా అని బైడెంటే కాకుండా మోనో డెంటిసిటీ కూడా ఇది చూపిస్తుంది. అలానే కార్బనేట్ అయాన్ సిమిలర్గా C డబుల్ బాండ్ O-, ఇక్కడ కూడా O-. సో ఒక రకంగా చూస్తే దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బైడెంటేట్ లైగాండ్. సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఇస్ వన్ సైట్, సో దిస్ ఇస్ వన్ సైట్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సైట్. కొన్నిసార్లు యూ విల్ హ్యావ్ C డబుల్ బాండ్ O-, O-. ఒక సైట్ మాత్రమే దట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ బైడెంటేట్, మోనోడెంటేట్, బైడెంటేట్, మోనోడెంటేట్. అలానే దిస్ S2O3, that is S double bond S double bond oxygen, here it is, so let me draw it properly, double bond oxygen, here is the O-1, O-1. So this can also be regarded as a bidentate ligand. So ikkada oka site, ikkada oka site, so then bidentate ligand ani pilavachu. And sometimes this could act as a monodentate ligand also, like this. Oxygen, here is O-1, here is O-. అంటే దీంట్లో ఒకటి మాత్రమే ఇట్ కుడ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండింగ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? సార్ స్ట్రక్చర్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని స్ట్రక్చర్స్ గురించి చెప్పరా ప్లీజ్. ఓకే, షూర్ ఐల్గా. ఫిజిక్స్కి ఎగ్జామ్కి వాట్ ఈస్ ఇట్ హర్షిత్? ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఇస్తే స్ట్రక్చర్ రాయడం రావాలి కదా సార్? నో, సి అంటే నేమ్స్ ఇస్తే స్ట్రక్చర్ రావడం రాయాలి. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ రావాలి, ఎందుకంటే డెంటిసిటీ ఏంటనేది మనకు తెలియాలి. ఇవన్నీ నార్మల్గా మీరు చూసే కాంపౌండ్సే. సో బేసికల్గా ఇవన్నీ చూసే కాంపౌండ్సే. ఇక్కడ చూడండి, సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఓకే, ఐ టెల్ యూ హౌ టు రిమెంబర్ దిస్. పేరులోనే మీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో పేరులోనే మీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చి ఎథిలీన్. సో ఇక్కడ CH2 ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఎథిలీన్ డైఅమైన్. దిస్ ఇస్ ప్రొపిలీన్, దట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ ఏ డబుల్ బాండ్ ప్రొపిలీన్. సో దట్ మీన్స్ ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ NH2 గ్రూప్స్ నుండి సబ్స్టిట్యూట్ అయినట్లు ఇక్కడ. సో అలానే నెక్స్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇది ట్రైమెథిలీన్ డైఅమైన్. సో CH2 గ్రూప్స్ మనం మెథిలీన్ అంటాం. CH2 అంటే NH2 గ్రూప్స్ అనేవి ఇక్కడ కార్నర్స్ లో ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఇదే మనకు తెలియజేస్తుంది. సో హియర్ దిస్ ఇస్ మెథిలీన్, CH2ని మెథిలీన్ అని పిలుస్తాం, అందుకని దీన్ని ట్రైమెథిలీన్ డైఅమైన్ అని పిలుస్తున్నాం. అండ్ సిమిలర్లీ హియర్ ఇట్ ఇస్ బ్యూటైలిడీన్ amine. So sorry, butylene diamine. So butylene, this is butyl group. So here is double bond. It is attached with two NH2 groups.
And oxalate మనకందరికీ తెలిసిందే, that is oxalic acid లో నుంచి వచ్చిన bidentate ligand. Similarly acetyl acetonate. So here is an acetone group. This is also acetone group, and here is the oxygen O minus ion here. Understood? Next thing, similarly dimethyl glyoximate. Here it is dimethyl. This is oxime, right? ఇది ఒక oxime పిలుస్తాం కదా, oxime ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. oximate అని రాసామంటే there is oxime present in this. Okay, is this clear? Any more questions still here? So next, glycinate. Glycinate is nothing but this is what? An amino acid. Amino acid లానే ఉంది చూడండి ఇది ఒక రకంగా. Here it is NH2 group, COOH group. So basically this is COO minus with NH2. అందుకని దీన్ని glycinate గా రాసాం. This is an amino acid. So ఇక్కడ మనకు diarsine. So diarsine is nothing but there is arsenic. Arsenic ఏ group కి సంబంధించి? It is obviously present in which group this is? So this is obviously present in belongs to the nitrogen family. అంటే ఇది 3 బాండ్స్ తో పాటు ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో బేసికల్గా అర్సెనిక్ అంటే బేసికల్గా దీంట్లో ఖచ్చితంగా దెర్ ఆర్ బైడెంటేట్ అన్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీంట్లో అర్సెనిక్ నుంచే నాకు సైట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ 2 అర్సెనిక్ ఇన్ దిస్ అనే విషయం మనకు అర్థమైపోవాలి. అండ్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ డైపిరిడైల్. సో దట్ ఈస్ ద డైపిరిడైల్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ పిరిడిన్ విచ్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు వన్ అనదర్. సో దెర్ ఆర్ బైడెంటేట్ అంటే రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్, సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఇక్కడ నైట్రోజన్, అంతేగాని ఇక్కడ నైట్రోజన్ వేయకూడదు. ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఒక పక్క పక్కన ఉంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ 3 మెంబర్డ్ రింగ్. సో 3 మెంబర్డ్ రింగ్ అంటే దట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే మీరు అనొచ్చు సరే ఇక్కడ నైట్రోజన్ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నైట్రోజన్స్ ఉండొచ్చు కదా, ఇక్కడ నుంచి బాండ్ అవ్వచ్చు కదా. సో పక్క పక్కన ఉంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ 3 మెంబర్డ్ రింగ్. అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇట్ లీడ్స్ టు మోర్ అన్స్టెబిలిటీ. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ట్రైఎథిలీన్ ట్రైఅమైన్. సో డైఎథిలీన్, జస్ట్ సి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ మిస్టేక్ ఐ డిడ్ వాజ్ ఆల్సో దిస్. ఎథిలీన్ రాసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ పుట్ ట్రైఅమైన్. 3 అమైన్స్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ చేయాలి? ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ వేసుకొని కనెక్ట్ చేయండి అంతే. సో జస్ట్ కనెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే దిస్ ఇస్ బాండింగ్ విత్ దిస్, దిస్ ఇస్ బాండింగ్ విత్ దిస్, దిస్ ఇస్ బాండింగ్ విత్ దిస్ ఇస్ బాండింగ్ విత్, అంటే మిగతా అన్నిటికీ హైడ్రోజన్స్ వేసేయండి అంతే. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ అమైడో అసిటేట్. సో దట్ ఈస్ NH. సో అమైనో డై అసిటేట్. సో 2 అసిటేట్స్, డై అంటే 2, అమైనో అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ NH which is connected with 2 acetate groups. As simple as that. Okay, మరి ఇక్కడ చూడండి ట్రైఎథిలీన్ అంటే 3 CH3 గ్రూప్స్ అయితే పక్కా ఉండాలి. దిస్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇలా వేసుకోండి, ఇలా 3 ఎథిలీన్, ట్రైఎథిలీన్ టెట్రా అమైన్. సో ట్రైఎథిలీన్ టెట్రా అమైన్ అంటే 3 నైట్రోజన్స్. ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ వేసుకోండి, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, నైట్రోజన్, నైట్రోజన్. ఇప్పుడు అన్నిటిని కనెక్ట్ చేయండి, అన్నిటిని కనెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ. సో ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ దిస్ ఆల్ నైట్రోజన్స్ హియర్. సో మిగతా వాటికి హైడ్రోజన్స్ ఇచ్చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు ఎథిలీన్ ఎథిలీన్ ఎథిలీన్, యూ కనెక్ట్ విత్ ద రిమైనింగ్ అమైన్స్. సిమిలర్లీ హియర్ ఇట్ ఇస్ నైట్రైలో ట్రై అసిటేట్ అంటే నైట్రోజన్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది పక్కా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ నైట్రోజన్ హియర్. సో నైట్రైలో ట్రై అసిటేట్. సో హియర్ అసిటేట్ అంటే బేసికలీ దిస్ ఇస్ C double bond O minus 1. సో సిమిలర్గా దట్ ఈస్ హౌ యూ రైట్ ట్రై అసిటేట్. సో ఆక్సిడేట్ అయాన్, అసిటేట్ అయాన్, అసిటేట్ అయాన్ రాస్తాం. సారీ, దిస్ ఇస్ అసిటేట్ అయాన్. So here it is C double bond O minus 1. This is acetate. So ఇంకొక acetate, ఇంకొక acetate, triacetate రాస్తాం. Understood? Is this clear? రవీంద్ర సార్ నంబర్స్ టేబుల్లో ఉన్న నంబర్ స్ట్రక్చర్స్ కింద పెట్టండి సార్. టేబుల్లో ఉన్న నంబర్ స్ట్రక్చర్స్ కింద ఎక్కడ? ఓకే, వీటి యొక్క పేర్లు ఆర్ యూ టెలింగ్ మీ అబౌట్ ద నేమ్స్? రవీంద్ర, ఆర్ యూ టెలింగ్ మీ అబౌట్ ద నేమ్స్? Okay, I'll put the I'll put the numbers. Okay, so next thing, okay, let me put the numbers, it's better. I don't want you to confuse. Just a moment. So ikkada rakarakaluga enno rasana. I think this is something you will be fine. So ikkada endante, so let's say this is number 1, 2, and this is 2, 3, and 3, 4, 5, and here is the 5th one. Next is 6th one. Here is the 6th and 7th, 8th. Here is the 8th one. And diarsine, this is 9 and 9, and dipyridyl, this is also 10. Okay, so these are the total 10. So this you will remember, I think, right?
So next thing we understood about different types of ligands. So flexidentate ardhamainda? Are you clear with flexidentate? Any more questions still here? Any questions still here? Ardhamainda? Any more questions? So similarly, there are chelating ligands. So chelating ligands and ఏంటంటే all the multidentate ligands గుర్తుపెట్టుకోండి, except mono, all multidentate ligands. All multidentate ligands అంటే more than 2 denticity ఉండే, more than or greater than or equal to 2 denticity ఉన్న ligands అన్నీ కూడా chelating ligand. అసలు chelation అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, సో కీలేషన్ అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇక్కడ మనకు ఒక సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ M ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు వన్ ligand L హియర్, L అండ్ L. సో ఇలాంటి ఒక 3 మోనోడెంటేట్ లైగాండ్స్కి ఇది అటాచ్ అయింది అనుకోండి. సో అండ్ ఇంకొక కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే మెటల్ ఆటమ్, సో లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సాలేట్ అయాన్, C double bond O, sorry, M O, C double bond O, and here it is C double bond O. So ఇలా ఇది ఆక్సాలేట్ అయాన్ కదా. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ బాండెడ్ హియర్. సిమిలర్గా ఇంకొక చోట కూడా ఇక్కడ ఆక్సాలేట్ అయాన్ O, C double bond O. సో దిస్ ఆర్ అవర్ సైట్స్, రైట్? దిస్ ఇస్ అవర్ సైట్స్. సో ఇది ఇలా బాండ్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ C double bond O. ఇది ఆక్సాలేట్ అయాన్స్ కదా. సో ఒక రకంగా ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే కీలేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ రింగ్ ఫార్మేషన్. కీలేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? రింగ్ ఫార్మేషన్ అనమాట. అంటే మనకు బైడెంటేట్ పైన ఉన్న లైగాండ్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే రింగ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. బాగా చూడండి, దాన్ని మనం కీలేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కీలేషన్గా మనం చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ 5-membered ring. చూడండి, దిస్ ఈస్ ఎ 5-membered ring హియర్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ 5-membered ring. ఇక్కడ కూడా సో 2 5-membered rings ఫామ్ అవుతున్నాయా, దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? కీలేషన్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే 2 లైగాండ్స్లో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్స్, ఇవి ఇలా కీలేషన్ అయిన లైగాండ్స్ అనుకోండి. బేసికల్గా దిస్ కీలేషన్ గివ్స్ స్టెబిలిటీ టు ద కాంప్లెక్స్. కీలేషన్ గివ్స్ వాట్? స్టెబిలిటీ టు ద కాంప్లెక్స్. అంటే అందుకనే మనం ఏం చెప్తామంటే chelated ligands are more stable than this monodentate ligands. So chelation ఉన్న ligands are more stable అన్నమాట. అందుకనే this increases the stability of the complex also. Is this clear? Any more questions still here? Chelation అంటే ఏంటో అర్థమైందా? Or you have any doubts still here? If you have any doubts, I'll re-explain this. Okay. Any more questions still here? So shall we move on to the next part? Right. So next part ఏంటంటే it is about the ambidentate ligands. What is it? Ambidentate ligands. So ఈ ligands లో ఏంటంటే you could have more than one site here. You could have more than one site in this. Okay. So one is ambidentate ligands. So ఈ ambidentate ligands లో this are having more than one site. More than one site. More than one donor site. More than one donor site ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ మోనోడెంటేట్ లైగండ్. మోర్ దాన్ 2 ఉన్నా కూడా ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ విచ్ లైగండ్? మోనోడెంటేట్ లైగండ్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, మోనోడెంటేట్ లైగండ్ లాగానే ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడో ఒక పక్క నుంచి ఏదో ఒక సైట్ నుంచి మాత్రమే బాండింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ CN మైనస్ అంటే C ట్రిపుల్ బాండ్ N. సో హియర్ ఇస్ దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ దీని మీద ఉంది అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ లోన్ పేర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని కేసెస్లో ద బాండింగ్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ కొన్ని కేసెస్లో సేమ్ C ట్రిపుల్ బాండ్ N. సో దిస్ ఇస్ నైట్రైల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఐసోనైట్రైల్, మీకు గుర్తుండాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద బాండింగ్ సమ్ టైమ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ దిస్. సో 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి, either it can happen from this or from this. Okay, so అందుకనే దీన్ని ambidentate ligand అని పిలుస్తాం. బేసికలీ ఇట్ కుడ్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ కార్బన్ ఆర్ నైట్రోజన్ అనమాట. సో దెర్ ఆర్ 2 సైడ్స్ బట్ ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఒకటి మాత్రమే బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలానే ఇక్కడ CNO, దట్ ఈస్ C ట్రిపుల్ బాండ్ N O-1. What is this? C triple bond N O-1.
సో దీంట్లో మనకు కూడా బాండింగ్ అనేది it could happen from which? It could happen from oxygen. It could happen from here as from oxygen also here. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Oh, sorry. So here it is CO minus 1. So ikkad nunchi it could happen from this oxygen or it could happen from the nitrogen also, that is CO minus 1. Ikkad nunchi kuda it could happen. So it could happen from this also. సో అందుకని ఈ రెండింటిని వే లైగాండ్స్ అని పిలుస్తాం, యాంఫిడెంటేట్ లైగాండ్స్. అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక చోట నుంచే అవుతుంది, మళ్ళీ రెండు చోట నుంచి అవ్వదు, ఒక చోట నుంచే అవుతుంది. సో టూ డోనార్ సైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బట్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండింగ్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా యూ క్యాన్ సీ కార్బన్ మోనో CNS ఆల్సో, దట్ ఈస్ N ట్రిపుల్ బాండ్ CS. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇక్కడ కూడా మనకు దిస్ ఇస్ వన్ సైట్. Okay, and similarly you can see this other one, that is N triple bond CS minus, and this is also acting as a different site. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Any more questions? Is this clear? Okay, so two donors present but only one can donate. Yes, absolutely, that is correct. Okay, is this clear? Any more questions? Any more questions? Can you please tell me clear? Then we'll move on to the next topic. Is this clear? Is this clear? Or do you have any more questions still here? So ilane ippudu monodentate alane bidentate kuda unnai anamata. So similarly you have similarly bidentate lo kuda unnai. So amphidentate ligands, but they still act as bidentate here. So this is here C double bond S single bond O minus, C double bond S single bond O minus. So దీంట్లో కూడా ఏంటంటే sometimes this acts as the donor site, so and this is in resonance చూడండి. So because of this becomes C double bond oxygen, C double bond oxygen, here is S minus, here is S minus. So రెండు sites. So sometimes these are the donor sites, sometimes these are the other donor sites. Okay, so ఇదేమో bidentate అంటే కొన్నిసార్లు ఇదే యాక్ట్ అవుతాయి and sometimes this. Understood? Is this clear? Dithioxylate. What are these ions? Is this clear? Any more questions still here? Right? So shall I move on to the next part? So right, okay. So is this clear? I hope this is clear. So next thing is about the, 1 minute. Coordination number. Yes, coordination number. So basically coordination number ante enti, basically it lets the number of sigma bonds that are formed by the donor sites. Okay, let's say the number of sigma bonds formed. So okay, let's say this is my ligand here, ligand. So the number of sigma bonds that are formed, let's say here it is, sorry, I'll draw it properly. Okay, let's say I have M. So ఇలా 6 coordinate covalent bonds form అయ్యాయి అనుకోండి. So that means here is my ఇలా 6 coordinate covalent bonds form అయ్యాయి అనుకోండి. So the number of sigma bonds. So coordination number is nothing but number of sigma bonds, okay, formed by the ligands with central atom. లేదంటే దీన్ని ఇంకొక రకంగా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే యూ కెన్ ఆల్సో సే దాట్ నంబర్ ఆఫ్ డోనార్ సైట్స్ సిగ్మా బాండెడ్ విత్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్, సిగ్మా బాండెడ్ విత్ సెంట్రల్ ఆటమ్. అంటే ఎన్ని డోనార్ సైట్స్ సిగ్మా బాండ్ అయి ఉంటాయో సెంట్రల్ ఆటమ్తో వాటిని మనం కోఆర్డినేషన్ నంబర్గా పరిగణిస్తాం అనమాట. హియర్ దేర్ ఆర్ 6 సైట్స్ అనుకోండి. సో దేర్ ఆర్ 6 నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్తో పని లేదు ఇక్కడ. ఒకే లైగాండ్ ఉండొచ్చు, ఒకవేళ హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ క్యాన్ షో ఏ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ 6. ఎందుకంటే హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్లో 6 సైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హెన్స్ ఇట్ క్యాన్ షో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ 6. అలానే ఒకవేళ కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బాండింగ్ విత్ 4, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బాండింగ్ విత్ 4 లైక్ దిస్, సో దీని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6 అని చెప్పాను. దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? 4 వస్తుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బేసికలీ ఇట్ టెల్స్ us the number of sigma bonds, the number of donor sites forming sigma bonds with the central atom.
అలానే ఇదే మెటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ లైక్ దిస్ విత్ 4 అదర్, సో ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 4 ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఓన్లీ విత్ 2 అదర్స్, సో దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? 2 ఉంటుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? అండ్ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, మీరు నమ్ముతారా నమ్మరో, మీకు కానీ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ తెలిస్తే కొంచెం యూ కెన్ గెట్ ద ఐడియా ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ లిటిల్ బిట్. అంటే వెన్ యూ నో ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటే దీని చుట్టూ 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో 6 సిగ్మా బాండ్స్ అంటే ఆబ్వియస్గా దిస్ హ్యాస్ టు షో ఓన్లీ 2 kinds ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఇది ఎక్కువ చూపిస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎయిదర్ sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అన్నా లేదంటే d2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అన్నా చూపిస్తుంది అనమాట. d2sp3 ఆర్ sp3d2. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సో sp3d2 d2sp3 గల తేడాలు చెప్తాను చూడండి. సో ఒకటేంటంటే sp3d2 ఎప్పుడు రాస్తామంటే అవుటర్, ఇదేంటిది అవుటర్ d ఆర్బిటాల్, అవుటర్ డి ఆర్బిటాల్ కనుక బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నట్లయితే దీన్ని sp3d2 రాస్తాం. అందుకని దీన్ని అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా మనం ఇస్తాం. ఆర్ దిస్ ఇస్ వాట్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో dsp3 అంటే దీంట్లో మనకు ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ అనమాట. ఇది ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, దీన్ని ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఏంటిది? ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ డి ఆర్బిటాల్ కానీ లోపలిది కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే దిస్ ఇస్ ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఒకవేళ బయట డి ఆర్బిటాల్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే దిస్ ఇస్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ స్క్వేర్ బైపిరమిడల్, దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ విల్ బి స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైంది? ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్ గా యూ కెన్ లిటరలీ ఫిగర్ అవుట్ ద హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, అంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది sp3d2 అన్నా ఉండాలి లేదా d2sp3 అన్నా ఉండాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ డౌన్ టు డూ స్ట్రక్చర్స్. ఒక కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటే బ్లైండ్ గా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. ఓకే, సో ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని d2sp3 ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. అవుటర్ డి ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దీన్ని అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్. ఏంటిది? హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్. ఎందుకు పిలుస్తారు అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆర్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. అలా ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తాం. లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. అండ్ నేను జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ జనరల్గా. ఓకే, స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడితే, ఓకే ఇది జనరల్గానే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ఇన్ జనరల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ విల్ బి మోర్ కంపేర్డ్ టు హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ జనరల్గా మాత్రం చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్. Stability of low spin complex will be more compared to that of the high spin complex. Understood? So low spin complex yokka stability ekkuva untadi compared to high spin complex, or outer orbital complex is more stable compared to inner orbital complex. Understood? Is this clear? Sorry. Here, yeah, inner orbital complex is more stable compared to outer orbital complex. Okay. Is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? Sir, intlo Satya. It's nice. So next, we'll conclude the session in the next few more minutes. Okay, it's almost done. So we'll just conclude it in few more minutes. Oxidation number, just few we have to discuss. We'll end this session. Okay, is this clear? This is about the మరి ఇక్కడ చూడండి, సిమిలర్ గా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అనుకోండి. ఒకటి ఏంటంటే ఇది ఉంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉండొచ్చు, అంటే అప్పుడు టెట్రాహెడ్రల్. ఓకే, ఈ హైబ్రిడైజేషన్ అన్న ఉండొచ్చు. ఇది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అంటే. ఒకవేళ అదే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అంటే ఇట్ కుడ్ బి dsp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఏంటిది? dsp2 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్. దీనికి స్క్వేర్ ప్లేనార్ జామెట్రీ అనేది ఉండొచ్చు అనమాట. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఇక్కడ ఏమో దీనికి ఆబ్వియస్లీ లీనియర్ కాబట్టి ఇది sp హైబ్రిడైజేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ అని డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అంటే ఈ 2 పాసిబిలిటీస్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటే ఈ 2 పాసిబిలిటీస్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అంటే ఇది పాసిబిలిటీ అనేది ఉండొచ్చు.
సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అంటే ఇట్ కెన్ నెవర్ బి sp3d2 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటే ఇట్ కెన్ నెవర్ బి sp3 ఆర్ dsp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో బ్లైండ్గా బేసికల్గా ఇది మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ అనేది పాసిబుల్. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అంటే ఇది పాసిబుల్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటే ఈ రెండు పాసిబుల్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అంటే బ్లైండ్గా ఇదే పాసిబుల్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇలా మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బేసికల్గా ఇట్ గివ్స్ ఎ జస్ట్ సింపుల్ ఐడియా. సో స్టెబిలిటీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. D2 sp3 అండ్ sp3 D2v. సో భాస్కర్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్, సో దట్ ఈస్ ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. సో బేసికల్గా దేనికైతే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్డ్ టు outer orbital complex అనమాట. దీనికి గల ఛార్జింగ్ ఏంటో కూడా ప్రియా, ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 10 minutes. We are done. Okay, I will end the session. Okay, so next session లో we'll look at the nomenclature. Coordination polyhydra అంటే ఏంటంటే basically this is nothing but the spatial arrangement of the ligands around the central atom. దాన్నే coordination polyhydra అని పిలుస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is known as a coordination polyhydra. This is an octahedral coordination polyhydra. So similar ఇక్కడ ఎందుకంటే this is the kind of orientation it has. So దీన్ని మనం coordination polyhydra గా పిలుస్తాం. This is an octahedral shape. ఒకవేళ similar గా carbon with tetrahedral. So this is tetrahedral coordination polyhydra. This is in tetrahedral shape. This is also a coordination polyhydra which is having a tetrahedral shape. Basically they differ in their spatial orientation. So దీని యొక్క representation ని మనం coordination polyhydra అని పిలుస్తాం. Basically the spatial representation of the ligands around the central atom is referred to as the coordination polyhydra. This is a coordination polyhydra. Similarly, for example, ఇక్కడ అన్ని coordinate covalent bonds. Okay, is this clear? And similarly, this can also be regarded as a coordination polyhydra. So ఇలా స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడమే this is referred to as a coordination polyhydra. Okay, understood? Is this clear? Any more questions still here? Right, so this is coordination polyhydra. 1 minute. So next thing is about the oxidation number of the central atom. Okay, so ఇది మనం తెలుసుకోవాలి చెయ్యాలి అని అంటే you just have to ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే what is the charge on the ligands? ligands మీద చార్జ్ ఎంత ఉందో తెలియాలి. ఈ మెథడ్ మీరు అప్లై చేయాలి అని అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ కొన్ని చేద్దాం ఇప్పుడు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K4 FeCN6. సో ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఒకవేళ ఇది చూడండి FeCN6 4-. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ anionic complex. ఇది అంతే కదా. This is an anionic complex. This is a complex compound. So basically what is the overall charge on this particular complex? 0. overall compound మీద 0. అదే కనుక ఈ anionic complex మీద ఎంత చార్జ్ ఉంది? -4 అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఒకవేళ నాకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ తెలియదు అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ ఉన్న సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తెలియదు అనుకోండి. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం? ఆబ్వియస్గా we will put let's take it as x here. సో దీన్ని కూడా x తీసుకోండి. సో బేసికల్గా దీన్ని నేను x తీసుకున్నానంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే పొటాషియం విల్ ఆల్వేస్ షో +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఇది మనకు తెలుసు, ఇది షో +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అలానే ఇక్కడ ఉన్న లైగాండ్ వచ్చి సైనైడ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Cn-1. దీని మీద ఛార్జ్ ఎంత? -1. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాడ్ హౌ మెనీ పొటాషియం హియర్? 4 into +1. ఓకే, లెట్స్ సే ప్లస్ ఎన్ని అయాన్స్ ఉన్నాయి? ఒక అయనే ఉంది. ఐల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ x. ప్లస్ ఎన్ని సైనైడ్ ఉన్నాయి? 6 into -1. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0? ఇప్పుడు దీని కానీ నేను సాల్వ్ చేస్తే డూ యూ థింక్ ఐ విల్ గెట్? యూ హ్యావ్ టు నో ద చార్జ్ ఆన్ దిస్ Cn this charge of the ligands and the charge of this outermost part. So what will be the value here? 4 plus x minus 6 equal to 0, nothing but x is equal to +2. That is nothing but potash. This is ferro. We will discuss about the nomenclature in the next session. Okay, for the second one కూడా చూసినట్లయితే ఎలా చేస్తాం? సేమ్ మెథడ్. సో హియర్ ఇట్లా చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ టు చార్జ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏంటిది? x plus 6 into -1 is equal to -4కి ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దీని మీద ఉన్న చార్జ్ -4 కాబట్టి. ఇక్కడ దీని మీద ఉన్న చార్జ్ 0 కాబట్టి 0కి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x minus 6 is equal to -4. సో x is equal to what? +2. ఈ మెథడ్ని దేనికైనా ఉపయోగించి మీరు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ కనుక్కోవచ్చు. మరి దీనికి చెప్పండి హౌ అబౌట్ దిస్ వన్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్.
సో దీన్ని నేను ఎక్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x + 4 × 0, అండ్ దీని మీద ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్ కాబట్టి దీని మీద 0 ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ నికెల్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడైతే CO NH3 5Cl Cl2. సో దీనికంటే ఎలా చేస్తాం? ఆబ్వియస్గా మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఎక్స్గా తీసుకుంటాం. సో ఇది ఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు దీని మీద ఓవరాల్ ఛార్జ్ 0 కదా, ఎస్, దీని మీద ఓవరాల్ ఛార్జ్ 0. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఎక్స్ తీసుకుంటాం, ప్లస్ అమోనియా ఈజ్ ఏ న్యూట్రల్ లైగాండ్ అంటే 5 × 0 వస్తుంది, ప్లస్ క్లోరిన్ ఇస్ ఏ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ అంటే ఇక్కడ -1 ఉంది, దీని మీద ఉన్న ఛార్జ్ -1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక క్లోరిన్ కాబట్టి ఇక్కడ 1 × -1. మళ్ళీ బయట 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, 2 × -1 ఈచ్, ఒక్కొక్కటి -1 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ విల్ బీ దిస్ కేస్, x -1 -2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే దిస్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, +3 అనే కదా దీని అర్థం. ఆబ్వియస్లీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా మనం డిఫరెంట్గా ఈ సింపుల్ మెథడ్ని ఉపయోగించి బేసికల్గా అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో ద ఛార్జ్ ఆన్ ద సేమ్, మనం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ రూల్సే మీకు గుర్తున్నట్లయితే దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్. Okay, so this is how you figure out the oxidation number. Can I say that oxidation number is equal to its primary valency? Chappacha? Oxidation number ఏదైతే ఉందో, this is nothing but it is equal to its primary valency. Okay, and అలానే similar గా coordination number ఎక్కడ రాసాం, can I say this coordination number, this is nothing but it is equal to its secondary valency. అంతే కదా, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎల్స్ వీల్ ఎండ్ ద సెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 to 2 minutes. సో హోమోలెప్టిక్ అండ్ హెటరోలెప్టిక్ స్పీషీస్ ఒకటి ఏంటంటే NiCO4, అలానే సిమిలర్లీ FeCN6, similarly here CONH3 5Cl 2+, 5Cl 2+, here it is 4-. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు వీటి మీద ఇప్పుడు అన్ని లైగాండ్స్ మీరు కానీ హోమోలెప్టిక్ లైగాండ్స్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైగాండ్స్, దీని లోపల సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయా దీని లోపల? ఓకే, అప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు? హోమోలెప్టిక్ కాంప్లెక్సెస్ అని పిలవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ హోమోలెప్టిక్ కాంప్లెక్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ హోమోలెప్టిక్ కాంప్లెక్స్, ఎందుకంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని హోమోలెప్టిక్ కాంప్లెక్స్ అని పిలవచ్చు. దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్, దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? దీన్ని హెటిరోలైటిక్ కాంప్లెక్స్గా పిలుస్తాం. హెటిరోలెప్టిక్ కాంప్లెక్స్. హెటిరోలెప్టిక్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అంటే, బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 different types ఆఫ్ లైగాండ్స్. అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే అమైన్, దిస్ ఇస్ అన్ అమైన్, ఓకే, దట్ ఈస్ అమోనియా ఉంది ఇక్కడ, దీని ఒకసారి దీని ఐ హావ్ రిటన్ దట్స్ నామెన్క్లేచర్ నేమ్, దిస్ ఇస్ అమోనియా, అండ్ అలానే ఇక్కడ క్లోరిన్. సో ఆబ్వియస్లీ 2 different types ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని హెటిరోలెప్టిక్ లైగాండ్గా దీన్ని మనం పరిగణిస్తాం. అండర్స్టూడ్? సో 2 kinds ఆఫ్ మినిమం, మోర్ దాన్ 1. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ more than 1 different, so it is greater than more than 1 different type of ligand unte heteroleptic, more than 1 type of ligand, 1 type of ligand unte idi heteroleptic anamata. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Is there anything you do not understand? So we will start the nomenclature in the next session. Okay, this is really important session, that is going to be a really important session. Next session lo nomenclature start chestam. We'll try to finish nomenclature as well as isomerism kuda we'll try to finish in the next session. Okay, last lo we'll discuss about the
shapes. Okay, and we'll try to understand about the different types of shapes of this particular complexes, వాటి యొక్క hybridizations. అది చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్. షేప్స్ అనేది చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు, చాలా సింపుల్గా చెప్పొచ్చు, మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్. ఓకే, అలానే ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ EAN అంటే ఏంటో కూడా ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్. ఓకే sir, if two kind of ligand, yeah, that's it. Is this clear? Sir, AP set ki classes కొంచెం త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. భాస్కర్, ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఓకే, సి వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కోసం మాత్రమే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఫ్యూ థింగ్స్, బట్ దట్ విల్ బీ ఫ్రమ్, I'll give you a clue here, that will be after your board examinations. That will be from March 21st. Okay, from March 21st, we have something that is coming up for your BIPC students. Ante you would be an MSET student, alane NEET student ayindachu. Ronditiki kuda kachchitananga నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ బీ టుమారో. ఓకే, రేపే నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ రెండు రేపే చేద్దాం. ఓకే, ఇన్ ద టుమారో సెషన్ విల్ డూ ఈక్విలిబ్రియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఈక్విలిబ్రియం కూడా మనం ఆల్రెడీ హాఫే చేసాం, ఇంకా హాఫ్ చేయాలి. సో రేపటి సెషన్లో కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం హాఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ కూడా రేపటి సెషన్లోనే చేద్దాం. ఓకే రైట్, సో దిస్ విల్ బీ టుమారో, దిస్ విల్ బీ ఆన్ మండే. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం కూడా మండే అన్నాం, సో దీన్ని కూడా వీ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ మండే. రైట్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓ సారీ, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సో మీలో ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ మీలో ఎంతో మందికి తెలుసు ఆల్రెడీ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్లో అడ్మిషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫ్లైన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఖచ్చితంగా యూ క్యాన్ రిజిస్టర్ టు అవర్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్. సో యూ క్యాన్ గెట్ discounts for that also if you are joining it early also. Okay, right? Hi Sumati, bye guys, thank you so much. I hope you enjoyed the session. I enjoyed the session. I will see you guys in the next session. That would be tomorrow. Sorry, not tomorrow. Malli 2 koka session on the P block elements. I will meet you at 2 p.m. today. Then I'll meet you in the next session. Okay, right? So subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel. Thank you so much. Sir, notes Telegram group lo pettandi. Ravindra, for sure it will be posted in Telegram group. Kani entante I am not sure today, రేపు మాత్రం ఏదైతే ఒకవేళ ఏదన్నా పోస్ట్ చేయకపోయినా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అన్ని పోస్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఇంకొక విషయం, నోట్స్ కూడా ఎక్కడ పెడుతున్నామంటే డిస్క్రిప్షన్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ద లింక్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద డిస్క్రిప్షన్. క్లాస్ నోట్స్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాం ఇన్ ద వీడియో ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఐ విల్ ఆస్క్ ద టీమ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I will see you guys in the next session. That would be at 2 p.m. Until then, take care. Bye everyone. I will see you guys in the next session.